Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Jai Radha Gopinata Radha Gopinata Shri Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. It's all on. It's too bright. Maybe this will cut off some of the lights. Yes. Он хорошо управляет, чтобы свет не сильно мешал. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Gopal Krishna Krishna Prabhupada Sahitya Prakasha Vitiraja Ucharan Kirvan Sadhu Vipati Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Om Jnana Timirandasya Gyanan Gyana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Visabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpataruvhyasya Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So we're reading from the Srimad Bhagavatam as translated and purported from our founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Так, мы читаем с вами, дорогие преданные, из Шримад Бхагаватам, который был переведен и прокомментирован его милостью Ачарьей, основателем Шрилой Прабхупадой. So this is text 17, Canto 2, Chapter 7, text 17, scheduled incarnations with specific functions. Сегодня мы читаем вторую песнь, 7 главу, текст номер 17, как запланированные воплощения Господа. Jayan Gunaira Varajo Piyaditi Sutanam Lokam Vichakramai Yad Atadhiyagya Shamam Bamanena Jagritripada Chalena Yakshnam Lite Paticharam Prabhu Virna Chalya. So we read the word-for-word translation. Jayan, the greatest, Gunai, by qualities, Abharaja, transcendental, Api, although he is so, Adite, of Aditi, Sutanam, of all the sons known as Adityas, Lokan, all the planets, Vichakrame, surpassed, Imam, in this universe, Yat, one who, Ata, therefore, Adiyagya, the Supreme Personality of Godhead, Kshimam, all the lands, Vamanena, in the incarnation of Vamana, Jagriye, accepted, Tripada, 3 steps, Chalena, by pretension, Yasnam, begging, Rite, without, Paticharan, passing over, the right path, Prabhu, here by authorities, never to be, Chalya, to be bereft of. Should I also read word by word translation or just translation? As you like, maybe just a translation. Перевод стиха. Господь трансцендентен ко всем материальным гунам, и тем не менее, своими качествами Он затмил всех Адитьев, сыновей Адити. Господь явился в образе младшего сына Адити и перешагнул все планеты Вселенной. Следовательно, Он — верховная личность Бога. Притворившись, что просит клочок земли размером в 3 шага, Господь отобрал у Бали Махараджа все его владения. Он обратился к царю с просьбой, ибо, не спросив позволения у владельца, ни одно живое существо, какой бы властью оно ни обладало, не имеет права присваивать чужую собственность. Okay, I read the English. The Lord, although transcendental to all material modes, still surpassed all the qualities of the sons of Aditi, known as the Adityas. The Lord appeared as the youngest son of Aditi, and because he surpassed all the planets of the universe, he is the Supreme Personality of Godhead. On the pretense of asking for a measurement of 3 footsteps of land, he took away all the lands of Bali Maharaj. He asked simply because, without begging, no authority can take one's rightful possession. Okay, so you can read the purport, or I'll read the purport first, and then you'll read after me. Is that okay?
Окей, you can start. Махарадж сейчас прочитает комментарий на английском, а потом я его прочитаю на русском. The history of Bali Maharaj and his charity to Vamanadev is described in the 8th canto of the Srimad Bhagavatam. Bali Maharaj conquered all the planets of the universe by rightful possession. A king can conquer other kings by strength, and such possession is considered to be rightful. So Bali Maharaj possessed all the lands of the universe, and he happened to be charitably disposed toward the Brahmanas. The Lord therefore pretended to be a beggar Brahmana, and he asked Bali Maharaj for a measurement of 3 footsteps of land. The Lord, as the proprietor of everything, could take from Bali Maharaj all the land he possessed, but he did not do so because Bali Maharaj possessed all those lands by king's rights. When Bali Maharaj was asked by Lord Vamana for such small charity, Bali Maharaj's spiritual master, namely Sukracharya, objected to this proposal because he knew that Vamanadev was Vishnu himself, pretending to be a beggar. Bali Maharaj did not agree to abide by the order of his spiritual master. When he understood that the beggar was Vishnu himself, and he at once agreed to give him in charity the land requested. By this agreement, Lord Vamana covered all the lands of the universe. Krishna. Where are we? By this agreement, Lord Vamanadeva covered all the lands of the universe. Oh, yes. By this agreement, Lord Vamana covered all the lands of the universe with his first 2 steps, and then asked Bali Maharaj where to place a 3rd step. Bali Maharaj was very glad to receive the Lord's remaining step upon his head, and thus Bali, instead of losing everything he possessed, was blessed by the Lord's becoming his constant companion and the doorman. So by giving everything to the cause of the Lord, one does not lose anything, but he gains everything that he could never otherwise expect. Комментарий. История о том, как Бали Махараджа пожертвовал землю Ваманадеви, описана в 8-й песне Шримад Бхагаватам. Бали Махарадж завоевал все планеты Вселенной и по праву владел ими. Если царь, благодаря своему военному превосходству, побеждает других царей, завоеванные им считаются его законной собственностью. Итак, Бали Махараджа владел всеми землями во Вселенной и при этом славился особой щедростью к браманам. Поэтому Господь под видом нищего брамана попросил Бали Махараджу подарить ему клочок земли длиной в 3 шага. Господь владелец всего. Если бы он захотел, то мог бы отнять у Бали Махараджа все его земли. Но он не стал делать этого, поскольку тот владел ими по праву царя. Когда Господь Ваманадева попросил Бали Махараджу дать ему такое мизерное подаяние, духовный учитель Бали Махараджа Шукрачарья стал уговаривать царя отказать ему, поскольку знал, что Ваманадева — это сам Вишну, разыгрывающий из себя нищего. Однако, когда Бали Махараджа понял, что стоящий перед ним Браман — это сам Вишну, он отказался подчиняться воле своего духовного учителя и с готовностью согласился дать Ваманадеве столько земли, сколько тот попросил. Заручившись его согласием, Господь Ваманадева первыми 2 шагами отмерил все земли Вселенной и попросил у Бали Махараджа, куда ему сделать 3-й шаг. Спросил, куда сделать 3-й шаг. Тогда Бали Махараджа с радостью предложил Господу наступить ему на голову. Тем самым Бали Махараджа вместо того, чтобы потерять все, чем владел, заслужил благосклонность Господа, который с тех пор стал его постоянным спутником и привратником. Таким образом, отдав всю свою собственность на дело Господа, человек ничего не потеряет. Более того,
он обретет то, о чем никогда даже не мог мечтать. Yes, I'm finished. Jayan Gunair. Jayan Gunair Abarajo Piaditi Sutanam Lokan Vichakrama Imam Yad Atadiyagya Shimam Bamanena Jagrit Tripada Chalena Yaghya Rite Pati Charan Prabhubhir Nachalya. So this is story, very short form summary of the pastimes of Lord Vamana, Hare Krishna Maharaj. the Brahman incarnation of dwarf. Can we continue? Yeah, the Brahmana. Oh, wait. Hold on. I put it. Hare Krishna. Okay. It was in the mute. So this is the story of Lord Vamana. He is the dwarf incarnation of Lord Krishna, who begged for three steps of land to Bali Maharaj. Это история Вамана Девы, карликового воплощения Господа, самого Господа Кришны, который попросил у Бали Махараджа 3 шага земли. So he appeared as being the son of Aditi and Kashyapa Muni. Он явился как сын Адити и Кашьяпа Муни. He is the youngest son of Aditi. Он самый младший сын Адити. But he is not in the Jiva Tattva category, or the category of the living entities, spirit, soul, but he is in the Vishnu Tattva category, the category of the Supreme Personality of Godhead. Но он не принадлежит Джива Татве, то есть категории обычных живых существ, духовных душ, но он принадлежит к Вишну Татве, категории верховной личности Бога. Yes, because of his being son of Aditi. However, when he appeared, all the demigods, they gave different gifts for the newborn dwarf incarnation of the Supreme Lord. Хотя он явился как сын Адити, однако все полубоги пришли к нему с подарками на случай как новорожденного. Yes. Lord Vamana was born from Prajapati Kashyapa, and he was a brahmachari from the moment of his birth. Он явился в семье Праджапати Кашьяпы Муни, и с самого своего рождения он оставался брамачари. So he was right from the very beginning is like a hermit, solitary hermit, sage, and no one is greater than him. С самого рождения он был мудрецом с самых ранних лет. So his complexion is that also of like blackish. И он как был отшельником, и его цвет кожи также был темноватым. So how the story goes is that Bali Maharaj, who is the grandson of Prahlad Maharaj, he belongs to the demon dynasty also. It's Bali Maharaj, but he's not a demon.
By М, by birth, he is a demon, but he is a devotee of the Supreme Lord as well. м. История касается Бали Махараджа, который был внуком Прохлады Махараджа, и они принадлежали демоническому роду. И то есть по рождению он был демоном, но при этом он был преданным Верховной Личности Бога. Actually, even though Bali Maharaj was born in the dynasty of demons, he is one of the 12 Mahajans, famed Mahajans. That means the authority of Dharma, Mahajan. М. И хотя он явился в этой семье демонов, при этом он является одним из 12 махаджан. Это как главные хранители дхармы. He is famous for having surrendered everything to Lord Vamana, this Bali Maharaj. И Бали Махарадж известен тем, что он все пожертвовал Господу Вамана Деви. So by strength and virtue, Bali Maharaj, he became the king of the universe, like the emperor. He owns the whole three worlds, upper planetary system, middle planetary system, and lower planetary system. И благодаря своей силе и доблести он завоевал весь мир, все три мира, высшие, средние и низшие планетарные системы. And Bali Maharaj, being a king, he's fond of performing different sacrifices. И будучи царем, он, конечно же, выполнял различные жертвоприношения. So Bali Maharaj, one time he was doing this sacrifice, and Lord Vamana appeared in the sacrificial arena, and because of his effulgent personality, his so bright that everyone is thinking that maybe the sun god must have appeared. And it was so beautiful that Bali Maharaj became so much attracted to him. И вот на одном из таких жертвоприношений появился Вамана Дев. И когда он зашел на арену, да, где совершалось жертвоприношение, он излучал, он светился, да, он излучал сияние, и многие подумали, что, возможно, это сын Господа Солнца, да, Господа Солнца, и он был настолько прекрасен, что Бали Махарадж очень сильно привлекся Вамана Девом. Yeah, usually when the Brahmana will come and visit a king, then the king will offer the Brahmana some boon or benedictions. They would like to offer some gifts or whatever they wish to have. И когда браманы являлись к царям, цари обычно вознаграждали их, давали какой-то дар, который они просили и желали. So when Vamana was asked by Bali Maharaj, is there anything I can offer to you? Then Lord Vamana, playing the role of a Brahmana, so he says, I want to beg 3 steps of land, 3 paces of land from you. И когда Бали Махарадж обратился к Вамана Деве с вопросом, что я могу тебе дать, Вамана Дев, играя роль Брамана, он ответил, что мне достаточно 3 шагов земли. And the king, being duty bound, so he says, okay, I will grant you this request that you want to have 3 steps of land. But he was asking 3 steps of land. What will this
what value will this have? Because being a dwarf, how much can he cover in 3 steps of land? М. И, будучи связанным своим обещанием, Бали Махарадж сказал: «Да, я, конечно, дам тебе то, что ты просишь, эти 3 шага земли». Но при этом он спросил: «Как ты, будучи карликом, да, у тебя шаги небольшие, насколько ценно будет то количество земли, которое ты просишь?» And then Bhamana says, well, if a person is not satisfied for whatever he has, he can have the whole world and he will not be satisfied. So I just want 3 steps of land. And then Bali Maharaj says, okay, I will grant you this request. But then Sukracharya, the king's spiritual master, recognized that this dwarf Brahmana is none different than Lord Vishnu himself. И Ваманадева отвечал, что если человек не удовлетворен тем, что он имеет, то даже если он будет иметь всю Вселенную, то этим он также не будет удовлетворен. На что Бали Махарадж ответил: «Хорошо, я дарую тебе то, что ты просишь, эти 3 шага земли». Но в этот момент, как при этом его духовный учитель Шукрачарья узнал, что этот карлик Браман не отличен от самого Господа Вишну. Yeah, the Sukracharya is a seminal guru. It's like Kula Guru, like family guru. Sukracharya is the priest of the demons. So it is not the same as like the spiritual master, that genuine spiritual master whose main concern is for one's disciples' spiritual advancement. So Sukracharya, he asked Bali Maharaj not to grant these 3 steps of land to Bhamana, because he knew that Bhamana is none different than the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu. И Шукрачарья, он был семейным гуру, кула-гуру. И он отличался, он не был это не тот истинный духовный учитель, который печется о благе духовного развития своего ученика. И поэтому он сказал ему не отдавать этому карлику Браману 3 шага земли, потому что он не отличен от самого Господа Вишну. Yeah, Sukracharya had this mystic power. He knew that this Bhamana, when he took birth, he was equipped with the 4 items usually that Lord Vishnu holds in his 4 hands: the disc, club, lotus, and conch shell. Mm-hmm. Club, lotus, conch shell, and disc. Диск, окей, sorry. И Шукрачарья, он обладал мистическим могуществом, и он видел, что при рождении этот карлик обладал 4 предметами, которые держит в своих руках Господь Вишну. Это диск, булава, раковина и лотос. Yeah. Then after that, he assumed the form of a dwarf Brahmana. А после этого он уже принял форму именно карлика. So Bali Maharaj is very charitably disposed, and he wants to please the Brahmana, dwarf Brahmana. So he agreed to, okay, I will give you this request of yours. И так как
Бали Махарадж, он был именно настроен удовлетворить этого брамана, да, сделать это пожертвование, эту благотворительность, то он как согласился удовлетворить все-таки его. So Vamana, what he did is that he's asking this because he cannot take away immediately all of the land that doesn't belong to him. Some of this actually belongs to the demigods, because by rightful he will be able to acquire all of this because he was fighting against the demigods and he defeated the demigods, so he was able to conquer even their places of residence in the heavenly planets. Но Ваманадев, он, то есть Ваманадев, он просил эти 3 шага, да, он обращался с просьбой к Бали Махараджу, потому что тот по праву им обладал этими землями, так как он победил их, как победил полубогов, и в этом сражении он получил все эти владения. Yeah, so, but Sukracharya, he knew that if Bali Maharaj will grant Vamana these 3 steps of land, Vamana will take away everything, and he was worried, what will be left? Nothing will be left. So what will I get from him, from my disciple? He's thinking this is like more of a mentality of business or fruitive mentality. Но Шукрачарья, он понимал, что если Бали Махарадж дарует эти 3 шага земли Ваманадеве, то тот каким-то образом заберет все, что имеется у Бали Махараджа, и тогда ничего не останется, и Шукрачарья, он ничего не сможет получить от своего ученика. То есть у него было такое мышление, как корыстное мышление, как Господи, ради плодов, то есть он был привязан к плодам. So, but Bali Maharaj, kings, they only have one word. He's true to his word, so he says, no, I cannot stop this now. The request is done already, and I already agreed, so let be it. Let it be that he will be given these 3 steps of land. Но Бали Махарадж ответил, что единственное, что у меня есть, это мое слово, и я не могу его уже нарушить. И раз уж я так пообещал, то я отдам эти 3 шага земли этому браману. Yeah, so Bali Maharaj, he agreed, and when Vamana, he took his first step, he became gigantic, very big, that the first step covered half of the universe, the area of half of the universe. And then the second step covered the entire universe. But he was promised 3 steps, so Bali Maharaj doesn't know now where will be the 3 steps of land will be given. The third step. И Бали Махарадж, он отдал эти 3 шага земли, и когда Ваманадев начал как ступать делать первый шаг, он увеличился до гигантских размеров и своим одним шагом покрыл половину Вселенной. Вторым шагом он покрыл всю Вселенную, и Бали Махарадж не знал, куда же теперь Господь поставит свой 3-й шаг, да, где взять еще на 3-й шаг. Bali Maharaj was not expecting this, that the 2 steps, because Vamana was a dwarf, and he never thought that with just 2 steps
He was able to conquer everything that he has acquired for so many years of conquest. Мгм. Yes. И Бали Махарадж, он не ожидал такого поворота, что Господь сможет за 2 шага полностью всем завладеть. Ведь он был карликом, да, а теперь всего лишь сделав 2 шага, он захватил все, что Бали Махарадж так долгие годы завоевывал в честных боях. Sukracharya knew this. He knew this, and he was very, very upset when Bali Maharaj agreed for this request of 3 steps of land. И Шукрачарья, он знал, что именно так все произойдет, и он был опечален тем, что Бали Махарадж все-таки согласился отдать эти 3 шага. So many things occurred in this episode of the Srimad Bhagavatam, which happened millions and millions of years ago. He was able to teach Bali Maharaj about the importance of fulfilling one's request by a Brahmana, and Brahmana also was able to recover the land or the space that belongs to devas, to the demigods. И эти события происходили очень давно, очень долгое время назад. И в этой ситуации был урок для Бали Махараджа, и чтобы сдерживать, уметь, урок в том, чтобы сдерживать слово, данное Браману. И также в этой лиле Господь, Он восстанавливает право полубогов, деватов, владения этими землями, этими территориями. So, in the true sense, Bali Maharaj was in a very difficult situation because his Kula Guru, his seminal guru, telling him not to give the charity of 3 steps of land, and then at the same time says that he knew with the very deepest conviction of his heart that Bhamana was really the Supreme Lord. Bali Maharaj also he understood after this. Yes. И Бали Махарадж в этой ситуации оказался в очень непростом положении, потому что, с одной стороны, его семейный гуру говорил ему не делать этого, не отдавать эти 3 шага земли, а с другой стороны, он в глубине сердца понимал и знал, что перед ним находился сам Верховный Господь. So we can also somehow, of course, the genuine spiritual master will not forbid the disciple to surrender unto the Supreme Lord. But if somehow this happens, that the spiritual master will say to the disciple not to surrender completely to the Supreme Lord's instructions, then the disciple, he has the rights to reject the Guru's order and continue his desire to surrender unto the Supreme Personality of Godhead. И хотя истинный духовный учитель, он не будет никогда препятствовать тому, чтобы ученик полностью предался Верховному Господу, но тем не менее, если вдруг такое происходит, то ученик имеет право отвергнуть наставление такого гуру и продолжить свое движение, исполнить свое желание полностью предаться Господу. In spite of this, Bali Maharaj still spoke respectfully but firmly to Sukracharya
explaining his decision to fulfill his promise to the Brahmana Vamana. И вдохновленный этим, Бали Махарадж, он все равно как с почтением, с уважением обращался к своему духовному учителю, но при этом был тверд в своем решении выполнить свое слово перед Вамана Дева. And Bali Maharaj thought that ultimately at the time of death, whatever I have will be finished. I'll not be able to take this with me. So might as well fulfill the desire of Vamana Dev. Otherwise, after his death, he'll be defamed. His name will be defamed to not have fulfilled the desire, the request of the Brahmana after giving him approval of the. He'll be called as a cheater if he did not fulfill this. И Бали Махарадж, он думал о том, что все равно в момент смерти я все потеряю и ничего не смогу взять с собой. Поэтому я лучше исполню желание Брамана и отдам ему то, что он просит, нежели в конце жизни умру бесславной смертью и буду известен как обманщик, тот, кто обманул Брамана, не сдержал свое слово. Yeah, he was saying that since the Supreme Lord is the recipient even of everything, even all of Sukracharya's elaborate sacrifices, it would not matter if Bali Maharaj will just handed over everything to Vamana Dev. И он знал, что Верховный Господь, он наслаждается всеми плодами всех жертвоприношений. И сколько бы таких подношений не делала Шукрачарья, если сейчас вот я не сделаю это подношение, все будет бессмысленно. So none of these different arguments convinced Sukracharya, and on the other hand, he cursed his firmly beloved disciple to lose all of his opulence. И вот так вот он приводил все эти доводы. Бали Махарадж приводил эти доводы Шукрачарье, и в результате Шукрачарья он проклял своего ученика потерять все свои достояния. Yes. So in this way, Vamana, he tricked, and his size so amazing, tremendous. He expanded himself, and with his gigantic steps, the first one covering the universe, a half of the universe, second step, the other half of the universe, and there's a picture of the Srimad Bhagavatam about this gigantic feature of Lord Vamanadev. Итак, Господь Вамана Дева, он хитростью завладел этими землями, да, он обхитрил Бали Махараджа и принял эту удивительно величайшую форму, в которой он одним шагом покрыл полвселенной, вторым всю оставшуюся вселенную. И в Шримад Бхагаватам есть даже иллюстрация, картина этого прекрасного действия Господа, которая изображает это удивительное качество Господа, увеличивать себя. So now, since Vamana took his second step, it says this step stretched so far out of sight, beyond all the heavenly kingdoms, that it all covered whatever this exists. И Вамана Дева, он
совершил эти два шага, и второй шаг, он даже был очень далеко он вступил, да, он превзошел все райские, все высшие планетные системы и достиг покровов, да, покрытия этой вселенной. So after the two steps, there is no more place left out for the third step. And Bali Maharaja's different associates, they were all extremely angry at this point. И видев это, Бали Махарадж понимал, что не осталось места для того, чтобы сделать третий шаг, и в этот момент все, кто там были, они были очень разгневаны происходящим. So there was a bit of scuffle. That means there was a bit of I'm sorry, there was a broke of connection. There was a bit of scuffle. That means some fighting between, while this is going on, between the demons and the demigods. And ultimately the demons lost in the end. Так происходят постоянные сражения между демонами и полубогами. И в этом случае демоны снова потерпели поражение. So, Bali himself, he was arrested, and since he's not able to fulfill the third step, he's not able to keep his promise. So he was arrested and humiliated. И в этот момент Бали Махараджа арестовали, да, и унизили, да, так как он не мог исполнить свое обещание. So Bhamana, in front of Bali Maharaj, asked him, "Where shall I place my third step?" And says that this is one of the most beautiful moments in all of the Srimad Bhagavatam. Bali Maharaj, he lowers his head and replies, "Please place your third lotus footstep on my head." И Вамана Дева, он стоял напротив Бали Махараджи и вопрошал, куда мне поставить, сделать свой третий шаг. И это самый прекрасный момент во всем Шримад Бхагаватам, когда Бали Махарадж, он склонил свою голову перед Вамана Девом и ответил: сделай свой лотосный шаг мне на голову. So in the 9 processes of Bhakti Yoga, this is what you call Atmanivedanam. Prahlad Maharaj also was talking about this when he spoke about Atmanivedanam in the 7th canto of the Srimad Bhagavatam. This is an incredible moment of love and realization. There is nothing at all to withhold and no reason to fear any loss. So Bali Maharaj, he exemplified this Atmanivedanam. И среди 9 процессов бхакти это Атманиведанам, да, который также описывается в 7-й песне, когда преданный он испытывает как такое состояние, что он все теряет, но при этом не испытывает скорби и страха от этого. И Бали Махарадж, он олицетворение вот этого пункта, да, этого аспекта Атманиведана. Yes, Atmanivedana means giving up all the attachments, material attachments, for the pleasure of the Supreme Lord. Атманиведанам означает отдать все свои материальные привязанности ради удовольствия Верховного Господа. This says to be willing to give away our sense of superiority to others, to walk away from insults with a light heart, to feel the needs of others more deeply than the needs of our own self. This is very, very precious, intimate
moments with Krishna, to offer everything to Lord Krishna. Одно неведанным — это когда мы отказываемся от своего желания превосходствовать над другими, уходим, когда нас оскорбляют, мы остаемся с светлым, чистым сердцем. Мы глубоко чувствуем других людей. И это такие прекрасные моменты любовного взаимообмена с Господом, между Господом и преданным. So ultimately, this story about Bali Maharaj and Vamanadev, the ending was happy, much happier, since he did not claim or climb to his enormous kingdom, and he offered everything, even his very self, to the Supreme Lord. И в этой истории между Бали Махараджем и Ваманадевой, конечно же, счастливый конец, да, когда Бали Махарадж, он все пожертвовал Господу, он все отдал Господу, все, чем обладал, в том числе и самого себя. And as a result, Vamanadev, he awarded Bali Maharaj an entire planet to rule, and he would himself serve as the doorkeeper. И в результате чего Господь Ваманадева наградил его. Он даровал ему целую планету, отдельную планету, которую он управляет, и также сам стал привратником. So the real prize was not the new kingdom given to Bali Maharaj, but his opportunity to associate with the Supreme Lord eternally, because the Lord he offered himself to be the doorkeeper of this entire planet of Bali Maharaj. И истинный дар был не в том, что он обрел новое царство, но то, что сам Господь, он приобрел вечную возможность общения с Господом, так как Господь, он стал его как личным привратником в этом новом царстве, на этой новой планете. So ultimately, we should follow in the footsteps of Bali Maharaj, that ultimately everything belongs to Lord Krishna. We have nothing to lose if we give everything, surrender everything towards the Supreme Personality of Godhead, all of our possessions, or in that matter that we use everything for the service of the Lord. That is the same as being renounced or giving up everything for the pleasure of the Supreme Lord. Not to use things for our own benefit, sense enjoyment. И в конечном итоге нам нужно последовать по стопам Бали Махараджа и отдать все Господу, да, все, чем мы обладаем, все, что мы имеем, быть готовыми пожертвовать этим Господу, либо, другими словами, задействовать все это в служении Господу, а не в служении как себе, да, ради собственного удовлетворения своих чувств. Yeah, ultimately, if we realize that everything belongs to Krishna, then whatever I have, I should surrender or use them for the service of the Lord. Then we'll be more peaceful. We'll be more happy, knowingly that everything belongs to the Supreme Lord. И мы должны осознать, в конечном итоге все принадлежит Господу. И поэтому должны быть готовы пожертвовать все Ему, либо задействовать в служении Ему. И тогда мы будем умиротворены и полностью понимая, что это все действительно принадлежит Богу. Yeah, we have to understand that if whatever I have, if I use this for the pleasure of the Supreme Lord,
then ultimately I'll be eternally be rewarded with love of God. If we use whatever we have in some other purposes besides Krishna, then we will be affected that next life we'll have to get the appropriate reaction. Because in charity also there is a mode of goodness, there is a mode of passion, and there is a mode of ignorance. So whatever we do should be in the transcendental platform so that there'll be no more karma. То есть нам нужно осознать, что все в конечном итоге принадлежит Господу. И если мы посвятим все Ему, то тогда нам будет даровано как вечное благо, да, общение, как это было даровано Бали Махараджу, да, мы обретем любовь к Богу. Вот это будет тем даром, если мы отречемся от всего. Потому что если мы все-таки будем что-то использовать для себя, то мы в следующей жизни будем получать соответствующие реакции, подобно тому, как в благотворительность, она также бывает в 3 гунах материальной природы, да, то чтобы не было никаких реакций, нужно совершать ее на трансцендентном уровне. So that's why Bali Maharaj is one of the Mahajans, because of his act of surrendering unto the Supreme Lord's desire, and he gave up everything for the pleasure of Lord Vamanadevi. So that's why he is one of the Mahajans. He's an example of how we should surrender everything towards the Supreme Personality of Godhead. И Господь Бали Махарадж, он является одним из 12 махаджан, и он известен тем, что он пожертвовал всем, исполняя желания Господа, да, Ваманадева. И он показывает пример, как именно это делать. Yeah, we learn from here, as Prabhupada says, by giving everything to the cause of the Lord, one does not lose anything, but he gains everything that he could never otherwise expect. И как Шрила Прабхупада здесь говорит в комментарии, что отдавая все, жертвуя все Господу, человек на самом деле не теряет все это, но обретает в итоге. Okay, we stop here. Is there any question, any comments, or any reflections you would like to mention? Точнее, он даже обретает то, о чем никогда даже не мог мечтать. Итак, есть ли какие-то комментарии, вопросы, дополнения, можно задавать? Да, Махашакти Прабху, первая была рука. Okay. Харе Кришна, Махарадж. Hare Вот у меня Krishna. вопрос, мои поклоны, спасибо за лекцию. У меня вот вопрос давно, всегда эту лилу слушаю, и всегда вот вопрос такой возникает. Вот Господь, когда 2 шага вот покрыл Вселенную, и там вот эти люди, которые находились там, это яги, как они вообще могли видеть? У нас, вот, например, мы что, ограничены своим зрением, мы не видим там всего мироздания космического. Им он что, им видение дал, что ли, такое? Или как это вообще происходило? Вот такая как бы деталь, как это, можете эту раскрыть деталь? Thank you. I'm hearing this lila for a long time, and Yes. I've heard it many times. But every time I have such question that how all those people who were on that sacrificial arena, Yeah. they could see that the Lord made these 2 steps. Yeah, did these 2 steps. Did he give them such vision? So how it happened? How it was possible? Because we cannot see something beyond our sky. Yeah. Well, this is to teach
everyone the supremacy of the Supreme Personality of Godhead. So it is mentioned that, yeah, all the devatas also and the demons who were there, they also able to understand that Lord Vamanadev's feature became so gigantic, and he was able to cover the entire universe. So it depends. Sometimes the Lord will only show this feature of him, just like the universal form, only to Arjuna. He also showed the universal form to Advaita Acharya, Lord Chaitanya Mahaprabhu. He also showed this universal form to um, Duryodhan. And yeah, it depends on the Supreme Lord's will in order to teach everyone uh, the supremacy, have everyone sees that the magnificence, the opulence of the Supreme Lord. So he is able to show all of this. Um, Nothing is impossible for Lord Krishna to do this. Mm-mm. Господь таким образом учит всех, да, пониманию его могущества, да, то есть он, что он может даровать эту возможность, как в той истории, да, что все полубоги, все демоны, которые там присутствовали, они могли понимать, что происходит, да, что Ваманадева покрыл двумя шагами всю Вселенную. И иногда Господь кому-то отдельному дает такое видение, как это мы знаем в истории с Арджуной, что он показывал только ему вселенскую форму. Также Господь Чайтанья показывал вселенскую форму Адвайта Ачарьи. И также была история, когда Кришна показывал Дурьодхане, да, то есть отдельным каким-то личностям. Но вот в такой ситуации, такие ситуации, точнее, они учат нас осознать его превосходство, его как бы как щедрость или то, что вот он обладает всеми этими достояниями, да, что он способен такое делать. Whatever the Lord's will, it'll be fulfilled. То есть то, чего Господь желает, это будет исполнено. Okay? Отвечает на вопрос? Anything else? Oh, Jita Kroda Prabhu's. Thank you. Jita Kroda Prabhu's hand is raised. Hare Krishna, Maharaj. Hare Thank you very much. Hare У меня такой вопрос. Если мы не готовы отдать, если человек не готов отдать Кришне все, значит, у него сохраняется его отделенность от Кришны. Разве можно быть готовым отдать Кришне все, не будучи оставаясь обусловленной душой? Это же, наверное, только на уровне освобождения возможно. If the person is not ready to give everything to the Lord, like it means that he keeps his separateness, from the Lord. And is it possible at all to do in conditional, when you're conditioned, when the soul is conditioned? As Prabhu said, that it may be possible only in the liberated state. It's a gradual process that ultimately we have to give up our sense of proprietorship, our sense of that everything belongs to me. Whatever I have, actually, this belongs to me, and I will use this according to my whimsical mind. That's why the need, if one wants to become
liberated, the need for a spiritual master, a genuine spiritual master, is there, so that he'll be able to guide us and he'll be able to use everything that we have for the service of the Supreme Lord. That is also detachment. Detachment doesn't mean I give up everything, nothing will be left. No, detachment means I have many things, but let me use it for the service of the Lord and his devotees. Then we'll become purified and ultimately become liberated, detached from this material world. Mhm. I'm sorry, I didn't get the point when you said that when such soul want to be liberated, the need of spiritual master, like spiritual master will guide if there is a desire. Yeah, he'll be able. That's why guru means heavy. He's able to cut our material attachments, and whatever we do, whatever we have, everything we utilize for the pleasure of the Supreme Lord and his devotees. Yeah, guru is a must for those who wants to be detached from this material world. He's the one who can help us, instruct us, inspire us, motivate us to give up everything for the pleasure of the Supreme Lord. Это постепенный процесс, что нужно постепенно в конечном счете избавиться от чувства собственности, от вот этого желания или как бы понимания, что я здесь чем-то обладаю, что мне здесь что-то принадлежит. И я планирую это использовать согласно как бы своему взбалмошному уму. И тот, кто желает достичь освобождения, у него проявляется потребность в гуру, и гуру он начинает вести его по этому пути, учить вот этой отреченности. Отреченность — это не значит, что мы все как бы от всего отказываемся и ничего не остается. Нет, отреченность — это когда у нас есть много всего, и мы это задействуем в служении Кришне. То есть гуру, он тяжелый, он как отрезает вот эти материальные привязанности и учит нас, как все это использовать ради удовлетворения Верховной Личности Бога. Он как бы помогает нам вдохновляет, мотивирует отречься всем от всего ради Господа. Is that okay? Thank you all very much. Где-то кратко has the hand also here. Okay. Да. У меня еще один вопрос. Вот Ваманадеву называют обычно воплощение карлик, дворф. И вопрос такой, обычно карлики, а это уродцы такие. А Ваманадев, он воплощение красоты. Почему же такое название карлик? Vamanadev is the dwarf incarnation. Yes. And usually dwarfs are ugly. Yeah, they are not beautiful, but the Lord in this form, he is very beautiful. Yes. And why he is called like dwarf? Because of his size. Из-за размера маленького. Very short. Он был невысокого роста. No more than 3 feet tall. Не выше 3 шагов высоты, как ростом. Yeah, it's like when you say fish. But how about Matsya avatar? Fish is supposed to be smelly. But Matsya avatar, different. How about the hog? Or the pig incarnation? All of these different incarnations of the Lord are transcendental.
They may be looking like a fish or a tortoise, or even Hanuman as a monkey, but they are very, very special. Мгм. Their Как мы features are very beautiful. Мгм. Как мы знаем, Господь воплощается также в форме рыбы, или в форме борова, да. И мы знаем, что рыбы, они обычно вонючие, да, у них есть запах такой неприятный. Но Господь во всех этих воплощениях, Он трансцендентен, Он обладает как бы чудесными качествами, да, или вот форма черепахи, которая есть. То есть, или также приводил пример Ханумана. То есть это все особенные личности с особенными качествами. No, we cannot compare the monkeys nowadays in Vrindavan. They don't look beautiful, but Hanuman as a monkey is very beautiful. Мы не можем сравнивать современных обезьян во Вриндаване. Они не выглядят чудесно, да, они некрасивые. Но Хануман, даже будучи обезьяной, он был очень красив. We should not see it in that way that, because Bhamana is a dwarf, that therefore he must be looking ugly or not beautiful. But no, he is beautiful, most attractive. He has also these 6 opulences of the Supreme Lord. Мы не должны думать таким образом, что раз он был карликом, что Господь Ваманадева был карликом, значит, что он был некрасивым. Нет, это не так. Он был прекрасен, и он обладал всеми 6 достояниями Господа. Okay? Отвечает на вопрос? Don't see it in your description in your mind that, you cannot compare. He is transcendental. Lord Vamana is transcendental. То есть не руководствуйтесь как определениями, да, вот этих понятий, которые у вас в уме. Господь, Он трансцендентен. Okay? Спасибо. Thank you all. Yes. Thank you. Thank you very much for your precious association. Advance Happy Diwali and Govardhan Puja. Желаю всем счастливой Дивали и Гавардхана Пуджи. Yes. In India, Diwali is a big festival. В Индии Дивали — это очень большой фестиваль. Yeah, for them, Diwali is like New Year. Здесь Дивали считается Новым годом. Как Новый год, подобно Новому году. But we should remember, Diwali is the day when Lord Krishna was bound by the ropes of Mother Yasoda. Мы должны помнить, что Дивали — это как раз тот день, когда Господь был связан веревками, да, его привязала матушка Яшода. Yes, and that's tomorrow. So the Parikrama, Vrindavan, Krishna Balaram Mandir Parikrama, led by Dinabandhu Prabhu, will be going to Gokul tomorrow, the place where these pastimes happened 5,000 years ago. И этот день будет завтра, и завтра во Вриндаване будет парикрама, начиная от Кришна Баларама Мандира. Sorry, who is leading this? Dinabandhu Prabhu. Динабандху Прабhu будет проводить эту парикраму. Они отправятся в место and the place. Yes. In Gokul. the name. Gokul. Гокула, то есть отправиться в то место, где эта лила проходила 5000 лет назад. Okay, thank you very much, all of you. Thank you. Thank you very much. Spasibo. Dasidanya. Hare Krishna. Thank you very much, Hope to Maharaj. see you all again some other time. Увидимся с вами снова в другой раз. Advance Happy Govardhan Puja. Hare Krishna.
Всем счастливого празднования Гавардхана Пуджи. Hari Bol, Hare Krishna. Dandavad. Поклоны. Goodbye. Кришна. Hari Bol.